সম্মেলন শুরু করছি। আমাদের সাংবাদিক সম্মেলনে আছেন ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের সহ সভাপতি শ্রী প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, রয়েছেন শ্রী অমিত মালব্য, আইটি ইনচার্জ ন্যাশনাল এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সহপ্রভারী। প্রতাপ দা, শুরু করুন। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। আজকে মূলত আমাদের যে ম্যানিফেস্টো যেটা বেরিয়েছে, এটা স্পিকার এটা আছে তো, আউটপুট গেছে গেছে তো। সাউন্ড চেক করলে যে বললে ওকে হয়েছে? ঠিক হয়েছে? হ্যালো হ্যালো, ঠিক আছে, শুরু করব। সবাইকে নমস্কার। আজকে আমাদের যে বিষয়ে আজকে প্রেস কনফারেন্স, সেটা হচ্ছে যে আমাদের জানেন যে ইস্তাহার প্রকাশ হয়েছে এবং সেই বিষয়ে ইস্তাহারের মধ্যে যে দু চারটি যে রেলেভেন্ট পয়েন্ট আছে সেই বিষয়ে আলোচনা করব। আর আমার বলার পর মাননীয় অমিতজি পুরো বিষয় আপনাদের সামনে রাখবেন। আমাদের যে প্রথম যেটা আমাদের স্লোগান ছিল যে আমরা সোনার বাংলা গঠন করতে চাই, ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে আর সরকার করতে চায় এবং পশ্চিমবঙ্গে যে বিগত 34 বছর এবং তারপরে 10 বছর যে অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ ছিল সেই অবস্থা থেকে আর বাংলাকে সোনার বাংলা করে তোলার আমাদের যে লক্ষ্য, অর্থাৎ আমাদের যে সোনার বাংলার যে সংকল্প, সেই প্রথমেই আমরা এই সংকল্পপত্রে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি যে বাংলার সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে, যেটা এখনও পর্যন্ত রক্ষা হয়নি সারা পশ্চিমবঙ্গে, যে তার জন্য আর তার প্রসার রক্ষা করা এবং বাংলার যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যকে প্রসার ঘটানো, এটা হচ্ছে প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, আমরা ঘোষণাপত্রে বা ইস্তাহারেতে যে একমাত্র স্পষ্টভাবে বাংলা রাজ্যের সংস্কৃতির উন্নতির কথা আমরা বলেছি, যাতে আমাদের যে বাংলার যে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়া উচিত। যে একসময় যে স্লোগান ছিল যে বাংলা প্রথম চিন্তা করবে, তারপর বাকি রাজ্য চিন্তা করবে, যেন বাংলার যে সংস্কৃতি তাকে আর আমরা উন্নত করার একটা চেষ্টার কথা আমরা এই ঘোষণাপত্রে রেখেছি। টিএমসির ইস্তাহারেতে আপনারা দেখবেন, আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে বাংলার সংস্কৃতি একটিও শব্দ নেই, কিন্তু টিএমসি যে ইস্তাহার আর এখানে লিখেছেন তার জন্য একটাও শব্দ তারা খরচাও করেননি এবং বাংলার সংস্কৃতি কোনো রকমভাবে তাদের কোনো পরিকল্পনা, তাদের কোনো দৃষ্টিকোণ সেটাও তারা রাখেনি, এটা আমরা দেখতে পেয়েছি। বিগত 10 বছরে মমতা ব্যানার্জির তোষণের রাজনীতির কারণে বাংলার সংস্কৃতি শুধুমাত্র অবহেলিত নয়, বাংলার সংস্কৃতি বারবার ধরে আক্রান্ত হয়েছে। এটা আপনারা দেখেছেন বা আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তারা আর অনুভব করেছেন। আমরা কখনো ভুলতে পারি যে বাংলার যে সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপুজো আয়োজন করার জন্য মাননীয় আদালতে শরণাপন্ন হতে হবে, এটা বাংলার মানুষ কখনো কিন্তু ভাবেনি। এত বছর বাংলার মানুষ কখনো ভাবেনি যে দুর্গাপুজো বিসর্জন, দুর্গাপুজো কোথায় হবে আর সরস্বতী পুজো কোথায় হবে, তার জন্য আদালত পর্যন্ত যেতে হবে, এটা বাংলার মানুষ কখনো ভাবনা চিন্তা করেনি। সেটা আমরা বিগত 10 বছরে দেখলাম যে বাংলায় এই ধরনের একটা পরিস্থিতি ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে বাংলার সংস্কৃতিকে অপমান করা হয়েছে, অসম্মান করা হয়েছে, সব জায়গায় আমরা দেখেছি। আমাদের সংকল্পপত্রে পরিষ্কারভাবে আমরা উল্লেখ করেছি যে বাংলার সংস্কৃতি শুধুমাত্র বাংলার নয়, ভারতবর্ষ বিশ্বব্যাপী এটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা অঙ্গীকারভুক্ত এবং আমরা নিশ্চিত করব যে আমাদের সোনার বাংলা কিছু অন্তত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আপনাদের সামনে রাখার একটা চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন যে
সাংস্কৃতিক কিছু প্রতিশ্রুতি আর আমাদের এই যে সংকল্পপত্র বা ঘোষণাপত্র আমরা লক্ষ্য করেছি। যেমন বাংলার যে পরম্পরাকে আর অপ্রতুল ধরার জন্য যে কলকাতায় যে সোনার বাংলার একটা মিউজিয়াম স্থাপন করার কথা আমরা বলেছি, সেরকম 23শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন যে পরাক্রম দিবস, সেই দিবসের কথা এবং যাতে বৃহৎ আকারে এই বছর পালন করা যায়, আর তার জন্য আমরা বলেছি যে যাতে আর নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনকে ঠিক সঠিকভাবে পালন করতে হবে। ঠিক সেরকমভাবে আমরা দেখেছি যে পুরোহিতের যে জন্য, বিশেষ করে যে সমস্ত দরিদ্র পুরোহিতের জন্য তাদের যে মাসিক একটা ভাতা দেওয়ার দরকার আছে, সেই ব্যাপারেও আমরা আর এই আমাদের ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সেরকম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিক্ষা প্রসারে শ্রী চৈতন্য আর মহাবোধ্যায় স্পিরিচুয়াল ইনস্টিটিউশন তৈরি করার কথাও আমরা বারবার ধরে বলেছি। এখানে 60 বছরের অধিক যে সমস্ত কীর্তনীয় আছেন, সে কীর্তনীয় যাতে প্রত্যেক বছরে 3000 টাকা করে আর তাদের যদি ভাতা দেওয়া যায়, সেই সম্পর্কেও আর এই ঘোষণাপত্রে আমরা উল্লেখ করেছি। সেরকম প্রায় 300 কোটি টাকার একটা তহবিল তৈরি করার কথাও ভাবা হয়েছে এই দরিদ্র মানুষের জন্য। সেরকম কিছু যে বিষয় আমি খুব বেশি উল্লেখ করব না, কলকাতার বিষয়ে আমি কয়েকটা জায়গায় আপনাদের উল্লেখ করতে চাইছি। যে কলকাতা যে ফিনান্সিয়াল একটা হাব তৈরি করার কথা এই ঘোষণাপত্রে রাখা হয়েছে। ঠিক সেরকম 300 কোটি টাকার একটা প্যাকেজ, ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা প্যাকেজের কথা আর কলকাতার জন্য আমরা রাখার কথা এখানে ভাবা হয়েছে। সেরকম সিসিটিভি ক্যামেরা বিভিন্ন রাস্তায় যাতে এটা ঠিকমতো প্রসার হয় তার কথা বলা হয়েছে। আপনারা দেখছেন যে বিগত 10 বছরের মধ্যে আর কলকাতায় বিশেষ করে রাহাজানির সংখ্যা বাড়ছে, মহিলাদের ওপর অত্যাচারের সংখ্যা বাড়ছে। সেখানে যারা বিশেষ করে যে সমস্ত আমাদের মেয়েরা বা বোনেরা যারা কল সেন্টারে কাজ করে, যারা অধিক রাত্রে বাড়িতে আসে, তাদের দেখা যায় যে তারা রাস্তায় হ্যাকেল হচ্ছে। তার জন্য বিশেষ জায়গায় বিভিন্ন স্ট্রিট ইত্যাদিতে সিসিটিভির ক্যামেরার কথা আমরা ভাবা হয়েছে। এখন যে সরকার যেটা করেছেন শুধুমাত্র বড় রাস্তায় সিসিটিভি, সেরকম বিভিন্ন স্ট্রিটেতে সিসিটিভির কথা আর এখানে বলা হয়েছে। আমার কলকাতার যে ট্রান্সপোর্ট একটা ভাবা হয়েছে যে আমার কলকাতা আর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট করার জন্য যেটা আর অধিক আরামদায়ক এবং যাতে সস্তায়ভাবে সেখানে চালানো যায় তার কথা একটা ভাবা হয়েছে। সেরকম একটি কম পয়সায় এসি বাস আর তার কথাও এখানে ভাবা হয়েছে যে তার মধ্যে কমপক্ষে প্রথমে 3000 বাসেস আর তার এখানে শুরু করা হবে এবং তারপর অন্যান্য কিছু হবে। কলকাতায় যে মেট্রো লাইন আছে, মেট্রো রেল, সেটা আরও বেশি আর যাতে আরও প্রসার হয়, আরও বেশি তার লাইন হয়, তার জন্য আর এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 675 কিলোমিটার একটা কনস্ট্রাকশন যাতে করা, 675 কিলোমিটার নেতাজি এক্সপ্রেস ওয়ে কলকাতা টু শিলিগুড়ি, কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত 675 কিলোমিটার, যার নাম দেওয়া হবে নেতাজি এক্সপ্রেস আর কানেক্টিং কলকাতা এবং শিলিগুড়ির সাথে। সেরকম একটা হাই স্পিড দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এক্সপ্রেস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এক্সপ্রেসের একটা নাম দিয়ে আর রেলওয়েতে একটা জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা আর একটা হাই স্পিড রেল আর যাতে যায় তার জন্য একটা ভাবা হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ফার্মা ইউনিভার্সিটি আপনারা জানেন যে তার জন্য যে নিউ টাউনে একটা প্রকল্পের কথাও আর এই ঘোষণাপত্রের মধ্যে আছে, যেটা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যে তার যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা প্রায় বন্ধের দিকে, সেটা যাতে নিউ টাউনে করা যায় তার কথা একটা ভাবা হয়েছে। এখানে একটা এনশিওর করা হবে যাতে কলকাতায় যে সমস্ত মানুষ দরিদ্র মানুষ এখনও বসবাস করেন, বিশেষ করে স্ল্যাম এলাকায়, সেখানে যাতে বাথরুম ভালো থাকে আর তার জন্য আর এখানে একটা এনশিওর করা যাতে হাউস হোল্ড কলকাতায় যেন একজনও বাড়িতে কোনো বাড়িতে যাতে বাথরুম নেই এরকম যাতে অবস্থা না হয় তার জন্য এখানে একটা চিন্তা করা হয়েছে। কলকাতাকে ক্লিন রাখার জন্য আমরা জানি যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে কটা শহর আছে তার মধ্যে আর অন্যান্য রাজ্য থেকে বলে যে কলকাতা সবথেকে দুর্গন্ধ, সবথেকে নোংরা, এখানে ক্লিন হয় না। যদিও এখানকার কলকাতা কর্পোরেশন নাকি এখন 2 বার ধরে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। তো এখানে ওই ঘোষণাপত্র আমরা বলেছি যে কমপক্ষে 1500 কোটি টাকার একটা ফান্ড এখানে হবে যাতে কলকাতা ক্লিন করা যায়, তার একটা ব্যবস্থা আর যাতে করা যায় সে জন্য বলা হয়েছে।
রানী রাসমণি রিভার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট কস্ট প্রায় 1000 কোটি টাকার একটা কস্টের কথা এখানে ভাবা হয়েছে। সেরকম আরও কয়েকটি বিষয় যেটা কলকাতাকে বিউটিফিকেশান করার জন্য, কলকাতাকে বিউটিফিকেশান করতে গিয়ে কিছু কিছু রাস্তা শুরু হয়ে গেছে, ওর জন্য তার জন্য একটা আলাদা পরিকল্পনার কথা এখানে ভাবা হয়েছে এবং তার জন্য 100 কোটি টাকার একটা বিউটিফিকেশান যাতে মেনটেন্যান্স হয় তার জন্য সেটা একটা চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। বিশেষ করে আর কলকাতার উপকণ্ঠে যে কুমারটুলি, যেখানে মৃৎশিল্পের আর সবথেকে উল্লেখযোগ্য, সারা বিশ্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এখানে মৃৎশিল্পের, সেখানকার অবস্থা আপনারা জানেন। মাঝখানে একটা প্ল্যানিং করেছিল কুমারটুলি নিয়ে, কিন্তু ওই প্ল্যানিংটা অর্ধেক অবধি হয়ে আছে। আমরা ঘোষণাপত্রে দাবি করছি, আমরা বলছি যে কুমারটুলি সম্পর্কে আমরা ভাবনা চিন্তা করব এবং ওখানে যাতে আধুনিকভাবে, আর যেখানে যারা কারিগর আছেন, যারা মৃৎশিল্পী আছেন, তারা ঠিকমতো থাকতে পারেন, তার জন্য প্রায় 50 কোটি টাকার একটা ব্যবস্থা, সেখানকার যারা আর্টিস্ট আছেন, যারা মৃৎশিল্পী আছে, তার জন্য একটা ব্যবস্থার কথা এখানে ভাবা হয়েছে। সেইভাবে যে টলিউড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যে এখানে আছে, তার জন্য ইন্টারন্যাশনাল যাতে নিয়ে আসা যায় ফিল্মকে, আর তার জন্য আর চিন্তাভাবনা করা হয়েছে এই ঘোষণাপত্রে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি কলকাতায় আছে, তার একটা, আর যাতে ডিজিটাল লাইব্রেরি করা যায়, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ডিজিটাল লাইব্রেরি করা যায়, তার জন্য আর চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। ড্রামাটিক আর্টিস্ট, আপনারা জানেন যে কলকাতা শহরে বিশেষ করে আর থিয়েটার হলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, একটাও থিয়েটার হল এখানে চালু নেই, মাত্র 2 বা 3টে থিয়েটার হল চালু আছে। সেই জন্য এই ঘোষণাপত্রে এটাও দাবি করা যে ড্রামাটিক আর্টিস্ট যারা আছেন তাদের জন্য চিন্তাভাবনা করার কথা ভাবা হয়েছে, যে কলকাতাতে যে স্ট্রিট যে আর্টিস্ট যারা আছে ড্রামাটিক করবে, কলকাতার রবিবার দিন ধরে করা যায় কিনা তার কথা ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা আছে, যে যারা আর্টিস্ট আছে ড্রামাটিক আর্টিস্ট তাদের জন্য কিছু করা যায় কিনা সেই সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে। বিশেষ করে এই ঘোষণাপত্রে আমি বিশেষ করে উল্লেখ করলাম যে কলকাতার জন্য, কলকাতার কী কী ডেভেলপমেন্টের জন্য আর ভারতীয় জনতা পার্টির এই ঘোষণাপত্রে দাবি করেছে। কারণ আজকে বিভিন্ন জায়গায় আর এই ধরনের প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে, তাতে আমাদের বিভিন্ন কার্যকর্তারা লিডাররা যাচ্ছেন, কিন্তু কলকাতা সম্পর্কে যে আমরা একটা আউটলুক ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা নিয়েছে কলকাতাকে আরও সুন্দরী করার জন্য। একসময় যে কলকাতার যে নাম ছিল, যেটা সুন্দরী কলকাতা, সেই কলকাতা এখন নেই। কলকাতা এখন গুন্ডাদের রাজত্ব হয়েছে। কলকাতা এখন বলা যেতে পারে এখানকার আমাদের যারা মা বোনেরা তারা এখানে অসুরক্ষিত, তাদের সুরক্ষা নেই। কলকাতাতে বেকার বাড়ছে, কলকাতার হসপিটালগুলোর দুরবস্থা। সেই জন্য কলকাতার উপর যাতে উন্নতি হয় তার জন্য আমাদের ঘোষণাপত্রে যে ঘোষণাপত্রগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলো আমি আপনাদের সামনে রাখলাম। আমার মনে হয় যে পরবর্তীকালে আর মাননীয় অমিত যেখানে উপস্থিত আছেন উনি বাকি ডেভেলপমেন্ট বা ঘোষণাপত্র যা হয়েছে উনি বলবেন। মাননীয় অমিতজি। धन्यवाद। This press briefing is part of the regional press meets that we are doing today to brief on specifics of our manifesto and to highlight yet again the local promises that have been made. This one is specific to Kolkata and also the promises made in the manifesto as far as preserving the cultural heritage of Bengal is concerned. We are very clear that we want to build a Bengal that every Bengali and every Indian would be proud of. We have said that again and again, that this manifesto is a Sonar Bangla Sankalp Patra. It's not merely a manifesto but a solemn promise that we made to people of Bengal. And we have specifically pointed out to the efforts or to the initiatives that we intend to take to develop the cultural aspect of Bengal. Surprisingly, the ruling Trinamool Congress, which claims to be the custodian of Bengal's culture, has not even mentioned the word Bengali culture in their manifesto. It just shows the kind of commitment they have to what is very dear to the people of Bengal. In fact, in the last 10 years, all that Mamata Banerjee has done is indulged in brazen appeasement and destroyed everything that stands for Bengal's culture, neglected it, and in fact
actively attacked it, demolished it. No one has forgotten how Durga Puja, which is a very big festival here in Bengal, was overlooked by the Mamata administration. She prioritized festival of the minority. The question, therefore, people of Bengal are asking Mamata Banerjee, that if you had the choice to facilitate either Durga Puja or Muharram procession, why did you always choose Muharram procession over Durga Puja? Why could you have not ensured that both communities could take out their processions? Why did you, as the Chief Minister and also the Home Minister of the state, fail only the majority community? And every time we have promised that in our Sankalp Patra we will take the culture of Bengal and give it an international dimension so that Bengal becomes a vibrant tourist destination, because it has so much to offer to the people of the world in terms of learning and insights. Some of the key promises that we have made, particularly to nurture an 11,000 crore Sonar Bangla fund, has been promised so that Bengal can be made the cultural capital of India. We have pledged to celebrate birth anniversary of Netaji as Parakram Divas on 23rd January on a grand scale. We saw glimpses of it this time, and it will get bigger and better. We will ensure that Saraswati and Durga Puja are celebrated across the state without any fear or restriction, something that wasn't happening under the TMC regime. 2,500 crore rupees fund to promote Ganga Sagar Mela at an international event. We have also committed to establish a Purohit welfare board that will provide 3,000 rupees per month to Purohits. We will build Chaitanya Mahaprabhu Spiritual Institute, which will promote the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, provide monthly pension of 3,000 rupees to Kirtankars who are above the age of 60 years, because it's a very vibrant art form and tradition here in Bengal, and it needs to be preserved. People who are part of it need to be taken care of after they attain the age of 60. 100 crore rupee fund to renovate and repair temples here in Bengal has also been committed. A 1,000 crore fund to showcase the historical journey of Netaji and Azad Hind Force across the world will also be put in place. We'll collaborate with the central government to get Bangla recognized as one of the official languages of the United Nations. This, I like to point out that the current Chief Minister or the outgoing Chief Minister did not ever attempt, even though she was part of the central government for a long time. She was a minister and she was a member of parliament, and then for 10 years as the Chief Minister of the state, no move was ever made by her to recognize Bangla as a language in United Nations. We'll ensure compulsory use of Bangla in all government documents, orders and correspondences. 250 crore fund to construct a museum, memorial and grand statue of Thakur Panchanan Burma will also be done. We'll rename Thakurnagar Railway Station to Sridham Thakurnagar Railway Station, something that has been the demand of the Matua community for a long time. A 50 crore fund to develop Shanti Niketan as hub for cultural studies in India will also be provided. We'll introduce compulsory Bangla and local languages in curriculum till class 10th in all schools. And Bangla medium will be introduced in technical, law and other institutes across the state, so that people who have studied in native
language do not miss out as they go to higher education. We'll update the curriculum of West Bengal and various state boards to include the glorious culture and history of West Bengal, something that has been underplayed in the state board. We will rectify that. A cash prize of up to 5 crores will be instituted to promote excellent Bangla, Rajbanshi, Kurmali, Santali and Nepali language films. We'll provide them tax. We'll organize Kolkata International Film Festival, set up a Bengali Artist Welfare Board with a corpus of about 1,000 crores so that Bengali artists and art form can be preserved and people have incentive to continue building on what they already have so that the legacy of their work can be maintained. Similarly, a corpus of 50 crore will be set aside for the artists of Kumartuli. These are just some of the initiatives that we have committed to in our manifesto. These are demands that have been there from the people of Bengal for a very long time, but it has been neglected. And we are committed to ensuring that the aspirations of the people and how they wish to see the legacy of their state preserved is undertaken. Now, Kolkata being the hub and the capital of the state needs far more resources and commitment to bring it up to the level of any other international city. And in that regard, we are committed to build Kolkata as the financial hub in the next 5 years. In the East, there isn't a city which provides that kind of infrastructure and ecosystem, and Kolkata has the potential to be one. We will create a 300 crore fund to develop IT parks over and above the ones that exist. Set up a committee for a one-time fire safety audit of all existing buildings in Kolkata and ensure that regular checks are done. In essence, we will put in revised disaster management plan that has been there in existence in several other BJP-ruled states. Calcutta, or for that matter, Bengal does not have one. We have seen fire instances happening in Kolkata. They happened recently. There was one that happened in Park Street 10 years ago when Mamata Banerjee was in opposition. She demanded that the left answer on the fire safety measure and disaster management plans that exist. Naturally, the left did not have any of those provisions, but Mamata Banerjee, after even 10 years in office, did not put any of them in place. We are committed to ensuring that that happens. We'll set up a Kolkata Development Fund with a corpus of 22,000 crores to elevate the city to global standards with quality roads, bridges, footpaths, and other modern infrastructure. Upgrading Kolkata's infrastructure is our main priority, and 22,000 crore has been committed in our Sankalp Patra towards it. Free electricity for usage up to 200 units for domestic consumption and 24/7 power supply. These are also the commitments that we have made in our Sankalp Patra. We will expedite the construction of the 675-kilometer Netaji Expressway, which will connect Kolkata to Siliguri, a corridor that will create lakhs of jobs and provide opportunities for several businesses to come up along the highway. That is a priority. The central government has committed the fund, and as soon as the BJP comes to power in the state, that will be our priority along with the central government. We will facilitate linkages of industrial clusters which are near ports like Kolkata, Haldia, Sagar and Tajpur, so that
the business potential of the state goes up significantly. Importantly, we will ensure that no household in Kolkata is without a toilet, and we will double the number of existing public toilets in the city. A clean Kolkata fund with a corpus of 1,500 crores will also be set up. We have also committed 1,000 crore rupees to revive the Adi Ganga river near Kalighat. If you go there today, it is in a pitiable condition with a lot of filth and dirt and muck lying in the city and clogging the river. We are going to ensure that it is rejuvenated and rebuilt. 100 crore fund to ensure beautification and maintenance of public parks. 500 crores for the preservation of heritage buildings in Kolkata, and we will target to get them tagged as heritage city monuments from the UNESCO. Similarly, to promote tourism, we will have infrastructure like hop-and-on buses which will ply across the city. There will be one card that people can use across metro, bus and other public transport that will make commuting in public transport easy for people here and tourist friendly, more importantly. We will promote the vibrance of Durga Puja and introduce tours with government certified guides across major pandals in Kolkata. Something that the TMC perhaps wanted to wind down by their actions. We will ensure that it is restored to its full glory. Similarly, organizing Bangla Food Festival, 3-day festival called Bangla Alo, and which will celebrate the literature, music and drama, theatre and other forms of art. All of it will be part of Kolkata, and the BJP is committed to ensuring that it becomes a world-class city, it becomes the cultural capital. In fact, whole of Bengal becomes the cultural capital of India and has potential to attract international tourists and of course people from across the country. So that is the sum and substance of the promises that we have made in our manifesto, and we wanted to brief you on that as part of this press brief. Thank you so much. It's too early to comment on it. That's also not part of our manifesto at the moment. If you heard the latest tapes that have come out, TMC seems to have all the illegal money. So if they are playing the dirty game, I would expect the Election Commission to take note of it and do what is appropriate. I thought Khela Hobe was TMC's song, and that is the one that is promoting violence. I don't know what they are complaining about. ये इन्वेस्टिगेशन तो 2 साल से चल रही है, और अगर अब लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, अब वो टेप्स अगर मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं, तो टीएमसी को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, इसलिए ईडी
या बाकी एजेंसीज अपना काम करना बंद नहीं कर देंगी? और कोर्ट्स में एविडेंसेस दिए जाते हैं। अगर टीएमसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर ममता बनर्जी और उनके नेफ्यू ने प्रदेश को लूटा नहीं है, तो किस बात से घबरा रहे हैं? She has been targeting every institution from the Election Commission to the central paramilitary forces that are deployed here to ensure free and fair election. As far as Mamata Banerjee's brazen sectarian appeal is concerned, the Election Commission has taken note of her and sent her a notice. She should reply to that. As far as a charge of mini Pakistan is concerned, I thought the last comment that was made in this regard was by Firhad Hakim, where he said that Matia Burj is actually mini Pakistan. So it is TMC's language, it is TMC's politics. They can't blame the BJP for it. देखिए, इलेक्शन कमीशन पे हमने इस बारे में अपनी चिट्ठी भेजी है, और सिर्फ बंगाल में ही ऐसा क्यों होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी नाजुक है कि यहाँ पे 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं और रैलीज़ के लिए भी पुलिस बंदोबस्त लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में समर्थ नहीं है? कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पे ये रिफ्लेक्ट करता है, जो प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। उनके रहते बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे रैली करने के लिए भी परमिशंस नहीं मिलती हैं। या फिर दूसरा कारण पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है, और इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। He is speaking out of his experience. We will go by what we have mentioned in our manifesto. अभी बंगाल का चुनाव हो रहा है। पिछले 1 साल से जो कोविड पैंडेमिक की यहाँ स्थिति रही है, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको हैंडल किया है, टीएमसी को उसका जवाब देना चाहिए। जब गुजरात का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, तो वहाँ के विषयों पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।